Hello, captains. Hello, captains. Did you miss me? It's only been 2 days and I already missed you. Welcome to the Global Server 4th Anniversary Program. We've spent another fulfilling year together. This year, we saw the Everlasting Flames, the Dusk of the Fool, and Durandal breaking the fetters of fate to enter a new chapter. And our protagonists have finally gone beyond the long dark to bask in the first light on a beckoning horizon. What a miraculous, glorious year! Looks like our guests can't wait to see everyone. The voice actors will share their backstage stories and anniversary thoughts. みんなの祝福を胸に前へ進むよ。崩壊サードをプレイしてくださっている館長の皆さん、こんにちは。キアナ役の釘宮理恵です。崩壊サードアニバーサリーおめでとうございます。キアナちゃんはまっすぐで周りのみんなを笑顔にする元気な女の子です。初期のキアナちゃんはまだ少し甘えん坊でわがままな気がしますけど、いろいろなことを経て今ではとっても立派なバルキリーになりましたね。これからもキアナちゃんの成長を見守っていただけたら嬉しいです。キアナ役の釘宮理恵でした。強風よ、私に服従しなさい。館長の皆様、こんにちは。雷電名役の沢城みゆきです。この度ですね、崩壊サードがアニバーサリーを迎えるということで、本当におめでとうございます。そして、皆さんのご声援ありがとうございます。感謝いたします。私がやらせていただいてきました、この雷電メイという女の子はですね、なんかこう最初は学園の中にいる学園生活を楽しく送っている、みんなのちょっとお姉さん的な存在で、ちょっと口うるさいところもありながら、とっても世話好きな可愛い女の子としてスタートしたんですが、今やですね、律者と呼ばれるなんだかすごくたくましい存在になり、世界の命運みたいなことを、見据えるような日々を送っている女の子に成長しました。年月の流れは人を成長させますけれども、まさかここまでこうなんていうんですかね、思い切って成長するキャラクターはなかなかいないなという感じで、私も毎度毎度こう驚きながら、そして新しい姿を、すごく楽しみにしながら、並走させていただいておりました。さあこの先どこへ向かうのか、一体何になるのか、私も皆さんと一緒に、ワクワクしておりますので、ぜひ引き続き、ご声援そしてご並走のほどよろしくお願いいたします。雷電名役の沢城みゆきでした。ブローニャは自分の道を見つけました。館長の皆さん、こんにちは。ブローニャを演じていますあすみかなです。崩壊サードアニバーサリーおめでとうございます。そして館長の皆さん、いつも応援ありがとうございます。私は初期の頃から崩壊サードに関わらせていただいているんですが、仲間たちと共にどんどん強くかっこよく成長していくブローニャの姿にいつも感動しながら収録に臨ませていただいております。そして、ちょっと大人になったブローニャだったり、顔は似てるけど実は別世界のブロニーという子だったり、そんなブローニャのいろんな面が見られて、そのあたりもびっくりしつつ楽しく演じさせていただいております。皆さんにも楽しんでいただけてると幸いです。そしてどんどん広がっていく崩壊サードの世界、これからも楽しみで仕方がありません。これからもブローニャ、そして崩壊サードをよろしくお願いいたします。以上、ブローニャ役のあすみかなでした。お願い、もう一人の私。仕方ないわね。ゼーレ役をやらせていただいております中原舞です。崩壊サードアニバーサリーおめでとうございます。私が演じているゼーレちゃんなんですけど、ゼーレちゃんはですね、2つの人格がありまして、普段はね、とっても頑張り屋さんでいい子なんですけど、たまにこう性格が真逆な裏人格の方に切り替わるんですよね。ストーリーの中では2つの人格が会話するシーンもありますので、ぜひ
そこをご覧になっていただいて、2人の関係性を楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけで、これからも崩壊サードを楽しんでいきましょう。ゼーレ役の中原舞でした。守ることが私の唯一の使命です。館長の皆さん、こんにちは。フカを演じさせていただいてます高山みなみです。崩壊サードアニバーサリーおめでとうございます。フカはね、物語の初期にキアナちゃんたちの委員長として登場したんですけれどもね、真面目で頼りになるけど、無口でおとなしいという印象でした。でも物語が進むにつれ明らかになったのは彼女の壮大なバックボーンだったんです。これが本当にすごくて、そのいろいろな出来事に納得したり、驚いたりしながら楽しく演じています。気になる方はぜひメインストーリーの方をプレイしてみてくださいね。これからもフカを大切に演じていきますので、どうぞ応援よろしくお願いします。Many thanks go to the voice actors for wishing our anniversary a success. Their excellent and heartfelt performance made Honkai Impact 3rd possible. Kudos to them for delivering superb voice, which attested to the character's progression and moved us time and again. Yes, for Honkai Impact 3rd, the build-up and expansion of story and setting, the growth and changes of Valkyries, and the constant evolution of gameplay and experience will never become a reality without the staff, including the voice actors. We're grateful for their effort and to Captains for supporting our growing game all the way. The past 4 years have been a wonderful journey. Together with our captains, we witnessed ending the story the way we want come true. And like the voice actor said, we appreciate your support. We look forward to what's next for Honkai Impact 3rd and Valkyries. A new message is in. Eh? I got one too. Could it be? Nicholas Dowey. I can't believe Dowey came here in person. Greetings, Captains! I'm the soldier of love and justice you know well, Nicholas Dowey. But would any captain want to see a blue box? Well, maybe. Hey, do you want me to hear it or not? Ahaha! Anyway, since Dowey has joined our stream, what would you like to share with our captains? Hope it's golden. At this special moment, firstly, on behalf of the entire Honkai Impact 3rd staff, I'd like to say a big thank you and happy 4th anniversary to our viewers. 4 years is a precious amount of time for anyone. Captains, thank you for supporting Honkai Impact 3rd over the last 4 years. I'm thrilled to see the game cross a lot of milestones with you. Many say loving is the easiest thing to do, but much of the love is only spoken or goes away quickly. Only the truest kind can last many years and become part of our daily lives. So, if Honkai Impact 3rd has become part of yours, no matter how insubstantial, it's enough to make me happy and proud. It's a special long journey that's far from over. I hope we can continue to go forward and fight for all that's beautiful in the world. Dowey's serious speech moved me deeply. From first playing Honkai Impact 3rd to now, we see the story unfold and Valkyries grow. And the same could be said for those of us that accompanied them. Honkai Impact 3rd and Valkyries have come into our lives little by little. While we watch the fight for all this beautiful develop, we, in our own way in real life, are also asserting and pursuing the beauty we love. Maybe this is the other meaning of captain. Dowey, you didn't just come here to thank captains, right? I know, celebrating anniversaries means giving back to our captains. You bet! Actions speak louder than words. Captains, brace yourself for the crazy giveaways coming your way. Allow me to reveal the first giveaway from Dowey for the anniversary. Logging in rewards a 4th anniversary emblem and a deck of supply cards.
There are 37 cars in total, just from logging in. That's right, not to mention a variety of upgrade materials. Anything to help our captains level up. 3 anniversary gift box that contain all kinds of resources are up for grabs. An anniversary box contains 20 Mind Stones. My Durin-chan. I think there's another page. Let's see. Whoa! The spring event rewards a new S-Rank battlesuit, Spina Astra, and an S-Rank battlesuit option. To be honest, I love Rita, and this battlesuit is the manifestation of inheritance and continuation. It means so much. I'll love Rita Rosswise forever! The next page gotta be about crystals. If you take part in the other events held during the anniversary, you'll swim in crystals. It's over 4,000. In-game events will be a blast. Of course, we keep our anniversaries big. But wait, there's more. We have planned offline events for you. Then please review the offline givebacks events. To commemorate the Global Server's 4th anniversary and give back to dedicated players around the world, we are holding the Honkai Impact 3rd exhibition in Berlin, New York, Sao Paulo, and Moscow. This exhibition admits the tickets drawn online beforehand. Entrance is free of charge. Follow the instructions on the official site and you might get a chance to check it out. This exhibition features the official artwork such as CGs, illustrations, and promotional art, as well as the merchandise of Honkai Impact 3rd. With over 300 exhibits, players will be able to experience the stunning presentation and the incredible lore of Honkai Impact 3rd. Visitors also get free memorabilia. Where do you find more conventions that give away tickets and gifts? We're fully prepared for your visit. Win your tickets on the website. For more details, click on the link in the description below. See you at the exhibition. Remember to follow the event and the pandemic guidelines. Back to the topic. Our bonuses don't end there. The global server is holding its first physical giveaway this year. Yes, we finally got physical giveaways up and running on the global server. Due to the sheer number of regions involved, we had to overcome many challenges on delivery and clearance. The details will be announced around October this year. That's right. I will leave the special program to you. Dawei, you're... Goodbye, Dawei the free-spirited. We'll take good care of captains. Indeed. Without captains, MiHoYo and Honkai Impact 3rd wouldn't exist today. In this special program, we are lucky to have players share their stories of fighting for all that's beautiful in the world.「私はかなり初期の頃から崩壊サードに関わらせていただきまして、ガールインサイド、千年の羽、崩壊世界の歌姫など、歌唱を担当しております。楽曲を通して館長の皆さんと一緒にキャラクターの成長を見届けることができて本当に嬉しく思います。アニバーサリーのお祝いとして、今日は私の大好きなフカのテーマソング「千年の羽」のワンフレーズをアカペラバージョンでお届けしたいと思います。儚い祈りが囚われの翼さまようより時を越えて儚い祈りを守りの道で運命を抱いて
それではこれからも美しい世界を守るために一緒に頑張っていきましょう。小林美香でした。Mika Kobayashi is one of the captains who loves Honkai Impact Third. Together, we run toward a shining horizon and beckon to the future. Let's hear their voices and their Honkai Impact Third stories. Я никогда не думала, что игра сможет изменить мою жизнь. I love play video games and watch anime. J'aime beaucoup faire du cosplay, je stream aussi. Kiana Kaslana, she has left a huge impact on me. Until I found Honkai, so I started to play it. And it's been really helpful to relieve that pressure of me from the daily stress of work, so it became part of my daily life. Незадолго до того, как я начала играть в Honkai Impact, я уволилась с своего предыдущего места работы. И, я начала общаться с игроками в Honkai Impact, чаще коммуницировать с ними. Я задумалась над тем, что, может быть, мне попробовать стать комьюнити-менеджером. Je suis une étudiante en master de japonais que je suis en train de terminer cette année. Ça fait une bonne dizaine d'années que je fais du cosplay de façon régulière, à raison d'entre 3 et une dizaine de costumes par an à peu près. I'm a YouTuber and content creator full-time, and my job is to enjoy video games with the community and have a great time and bring attention to a lot of the games that are coming out into the industry these days. And formerly a professional barista before I became a full-time content creator back in February, which was a very keystone, pivotal moment in my life, and the reason being was February was the month I was introduced to Honkai Impact Third, an action combat game that is a beautiful story, amazing music, and it all started with a comment that entered both my streams and my videos. Je suis tombée sur une cinématique de la Herscheur du Néant et en voyant la cinématique, je me suis dit waouh, c'est super beau. А затем, несколько месяцев спустя, я увидела короткометражку Reborn на YouTube. Я абсолютно влюбилась в дизайн Кианы, Night Moonbeam. Ну и после этого начала играть, когда поняла, что это именно та самая игра, откуда была Сакура. И как раз попала на ее релиз. I recall I was looking for an Android game, so I started to search on YouTube and found Honkai Impact Third. I play it on a daily basis, either on my phone or the laptop, or Sundays after watching the soccer game. Mon personnage préféré, c'est l'héroïne en fait de l'histoire, donc Kiana Kaslana. Dès que je suis arrivée dans le jeu, tout m'a plu. J'aime son chara-design, j'aime son caractère, j'aime sa façon de se battre, sa façon de la jouer. I recall the chapter 8, Will of the Hersher, was my favorite one because when I got to the cutscene, it was strange and crazy how the colors, voice acting, music, sounds, it was just simply amazing. I play Honkai Impact Third almost every single day, guaranteed. And the best thing about being a Honkai Impact Third, not just a gamer, but also a content creator, is the community. My big thing is, when I joined Honkai Impact Third around February 5th, seeing the community reaction and how welcoming everybody was to a brand new captain, and seeing that it wasn't just with me, but with every single new person from my original community that joined Honkai. Ну и Каслана является одним из моих таких счастливых символов удачи. Я их очень сильно люблю. Я являюсь одним из тех людей, кто основал в свое время и на данный момент поддерживает крупные русскоязычные сообщества по Honkai Impact. Я не знаю почему, но иногда игроки зовут меня Папа Эли. Я не знаю, откуда это прозвище взялось, но так получилось. И даже задолго до этого, когда я общалась с иностранными игроками в Дискорде, меня называли Granny Iron, то есть старушка Iron. Я не знаю, откуда это взялось, но, видимо, у меня какие-то немножечко вайбы старичка, наверное, от меня идут. My mom and dad always worked extremely hard to give me the best opportunities possible, but as a kid I couldn't do much. So seeing my mom and my dad work 40 to 60 work hours, constantly trying to provide the best lifestyle for us, and not being able to do much as a kid, that has always left a huge impact on me as a person, and seeing that in Kiana Kaslana, and seeing how she constantly strived and tried to learn from Siegfried how to be a better person, how she could give more and support more, especially once she grew up to be the amazing Valkyrie that she is today and fighting for everything that is beautiful in the world. Playing Honkai is really fun,
the controls, the feeling, the cutscenes, the anime-related stuff, the story. That's why I started my own YouTube channel, start to stream content and upload videos so I can help the community try to understand the game a little bit more and make it easier for them. Rose est mon collègue de stream et c'est lui qui m'a fait venir petit à petit et essayer de me pousser pour que je fasse ça avec lui. C'est toujours un plaisir, je prends toujours énormément de plaisir à faire ces streams avec lui. Pour moi, une demande à tous les fans de l'univers ou à tous les gens qui aiment l'univers de Honkai Impact, il faut toujours garder espoir parce qu'il y aura toujours une fin jolie, quelque chose qui nous permet de nous dire le monde est beau. The Honkai community is so friendly. They help to each other, they talk to each other. It's so good. So I can contribute to make the game better for everyone. And as to be part of the community, I also really excited each month to play the new chapters. Для меня, наверное, Honkai Impact это уже не просто игра, это нечто большее, это игроки, с которыми ты общаешься каждый день. Но мне кажется, что Honkai это, наверное, единственная игра на моем жизненном опыте, которая так много раз доводила меня до слез. Rising tide brings up all ships, and the best part is us coming together for this event to celebrate the motivation it's given us to fight through all of the tough challenges that so many of us are going through. It's not only beautiful to help friends, family, and the Honkai community. It's well worth to fight for. Мы все стали несколько взрослее вместе с Кианой, и Мэй, и Броней. И я думаю, что вместе с ними я стала некоторые вещи, маленькие совсем вещи, ценить чуть больше, чем было до этого. And I cannot thank the Honkai Impact Third community, the captains Kiana, Raiden, Bronya, Mihoyo, enough for changing my life. Pour moi, c'est beaucoup de choses, donc c'est devenu une partie de ma vie, je pense, à l'heure actuelle. Ça m'a apporté de nouvelles perspectives. Et on commence à avoir une histoire qui s'accélère vraiment beaucoup. Ça nous rapproche petit à petit de la fin. J'espère qu'elle va continuer encore longtemps. Streamers, community, and they listen to us to help improve, to make the game better. And also I would like to thank to the community management team to notice me, let me be part of this. Thank you very much. Я должна, наверное, особо отметить, что я хочу сказать огромное спасибо вообще всей команде игры. Ребят, вы знаете, что я вас очень сильно люблю, и то, что работа, которую вы делаете, она очень тяжелая, но она очень много дает взамен. Cheers to celebrating this amazing event. May we laugh, may we cheers, may we holler, may we get emotional, but may we be happy and fight for everything that's beautiful in the world. So, just keep going. So, just keep going. This is the energy we want to send to every captain. Life isn't always bright, but we want captains to feel the warmth in our stories and fight for the light in your heart. Last but not least, we made another clip to pay tribute to the captain staying by our side. And to memorialize everyone here, enjoy!
So tasty. Hey, I want one too. Oh, the camera cut back. Ahem. Where were we? To appreciate beauty, create beauty, become beauty. Is a beautiful thing in itself. Speaking of which, I'm leaking another piece of news. On February 26, content creators around the world will bring you Honkai Carnival Fandom Celebration 2022. It will be a fest of the finest Honkai Impact Surge fan content in the whole world. Oh, our special program is coming to a close. No, I don't want to say goodbye. I hope we can continue to keep each other company. I hope we can continue to fight for all that's beautiful in the world together. That concludes today's program. See you next time.